Kedv van. Jó. Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her mind. Nice work. És nem tudom, amikor végig kellett volna mennem a városon, de hát bárkivel próbáltam beszélgetni, de nem mondtak semmit. Egy helyen próbáltam. Remek. She's great company. Nem mondhatok As ilyet. opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. Jó. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. Jön. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. Do you know who it is? I wasn't at the interview, but Tudja, hogy I ez was a introduced to him számítógépes after he csávó was lesz. hired. Azt mondta, hogy két helyre van. De igen. Biztos, hogy benne, mert azt mondta, hogy két hely. Biztos, hogy ő lesz. Did he wear glasses? Yes, he did. Mondom én! Göndörhaja volt? Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? Barkobázunk. His name is Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Hát... tudom. Hát ő azt mondta, végülis tisztában van vele és megcsinálja, akkor nem mondhatom azt, hogy így volt. Mert mondjuk az viszont az, hogy döntsek, mert van még egy hely, az kicsit olyan... Inkább a közepét. A beszólása nem tetszett. Úgyis van másik munkahely, nem engem választasz, tehát így ezt nem. Ezt választom. Can't say that I did, to be honest. That's a shame. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. Tehát, hogy úgy mondtam, olyan, tehát, hogy mutatkozott be, mintha olyan aztán lenne, hogy hú, úgyis van máshol is, ahol őt várják. You might be right about that. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Nem tudom, de valahogy nekem akkor is gyanús ez a fickó. Ja. Vacsorát még. Hát akkor most könyvet fogunk olvasni. Azt csináljuk. Major League Baseball umpires are required to wear black underwear while on the job, in case they split their pants. Mit olvas ez? Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. December 25. Ja, tényleg náluk 25 a... Igen, náluk 24 már. Este már ünnep. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Meredith Karácsony. Nem mondok én ilyet. Ezt. Merry Christmas. Thanks, Dad. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes Túl two ideg of az a us. válasz. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Nem tudom, nem a legjobb Meredith.
Yeah. Do you want my 2 cents, or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Well, that's good to hear, Em. Ez. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, Citromos that reminds krumpli me, I need to try to pry that secret recipe out of her. Hát I'm citrom. gonna call her at the motel right now. Nincs más a krumplipüré titok, citrom. And Meredith Christmas. Jól olvastam, hogy citromos krumplipürét írt? A titkos sütőszedők citrom, mert én citromos krumplipürét életemben nem ettem. Jaj. Is kérdezett. Tarts ki. Na legyen ez. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Plusz lehet, rosszat Love választottam. you. Én tudom. Elfelejtettem, mi volt a kérdés a lányának. Az, hogy közben pont beszéltem. Egy receptet, igen. Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. Hogy néznek, de Now jó. we have Nekem 2 sweaters tetszik. each. You must Passzol have a put so much terítőhöz. work into them. Oh, please don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Azon Right, lehetett volna Thomas? elhívni másokat is? Azoknak lehet vissza kellett volna menni, akikkel beszélgettem. Ja? Jönnek nagyon. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Ja. Ez. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert És and mindenkinek Bert. ugyanazt. But they all said that wool gives them an allergic Oops. reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's such a shame. If only I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? I suppose. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents Nem hoztam now. ajándékot. Biztos van. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The cat's pajamas. Ezt láttam. I've never Könyves heard of it, boltba. but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Igen. That it is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. Nem It was akartam my beszólni. pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. Nem tudom, hogy van-e I do értelme a always végén appreciate your ezeknek taste a in válaszoknak, books, so hogy I'm looking valamit forward to alakul-e.
The Countess and the Carpenter? Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. I think I do. But you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ez. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking know. forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, És mit Emily. kapok? I'm sure you'll love it. Vagy én mit adok? Okay, Thomas, it's your turn now. Újabb pucsi. See? Milyen könyv Crazy lesz? sports facts, too. Even more crazy sports facts. Nem. Ezt. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Hát igen. Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Ki kér egy kis április. Ez jó. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner, Edna's niece, discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Excuse me, who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? You're talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling a couple of all-nighters. Nagy I'm kedves gonna vagy, splash Steve. some water on my face. Vele ásítasz Sorry a again, Mr. telefonbeszélgetésben. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Everything okay, honey? That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? Miért? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, Beth, that is amazing! Well, I'll be. Whose mother? Milyen I mama? mean, Hát, ja persze gratulálunk. Hát mind a kettő ugyanúgy jó. congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? Nem But, lesz, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together, ja. Nem leszek ilyen. You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. That is marvelous, Beth. Congratulations.
I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. On it! Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, hear. Hear, hear. Még az is karácsonyon, december 26. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. What happened? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game. In double overtime. De komolyan ezek már most dolgozik? Na, nem értettem, mi nem megy lejjebb. Ez igaz, mondjuk most amúgy Rocky nem szeretem annyira nézni a sportot, inkább űzni szeretem. I still like Christmas dinners better, Frank. Ha! Fair enough, Thomas. Have a good one today. Azt nem mondta, hogy dolgozok másnap. Most komoly? Dolgozik 26-án, de az is karácsony, nem? Nem is értem. Meddig kell dolgoznunk ezek szerint? 20 minden nap be kell mennem? Már bocsánat. Nem elég, hogy még dolgozom, még virtuálisan is dolgozom? Ez az karácsony második napján ki dolgozik? Hát pont ez az karácsony második napján van. Megint ez a macska nyelv. Ez mi lehet horgászni? De most komoly. Komolyan? Ez kell... Oh. Na jó. Akkor az... Na jó, úgy kezdjük, hogy itt a csomagnál jövünk vissza. Erre körbe. Erre még nem voltunk. Így. Jó. És akkor megyünk körbe, és akkor a végén itt a jó. Elmegyünk. Megint balra. Oh. Hát én nem gondoltam, hogy dolgozni fogok. It's Angela here. Ki hallott I még watched ilyet? the movie Gremlins the other day, right in my old cozy VCR-equipped living room. And I just want to say that it was a lovely and inexpensive way to have a great Hát hallottam time. ilyet? Postás karácsony másik napján dolgozik. Angela, I'm going to assume that wasn't a surreptitious advertisement. And I'm also going to assume my next rental there will be free of charge. Hey! És azt nem mondta, hogy ez december 28-áig fogom csinálni. Vagy ez, vagy a másik. Ez. Fancy handwriting on this one. Én reménykedtem valami több karácsonyi pillanatra. Nem azt, hogy így postát kézbesítek. Jó, nem tudtam, hogy ez ilyen játék lesz. Hát itt igazából erről szól az egész. Néha beszélgetek emberekkel, de többnyire... Ez a Jackson Street. Ez az. A belated Christmas gift? Maybe. Miért ne? Dehogy nem késett, hát még karácsony van. Az, hogy te dolgozz, az a te bajod. Tudom, még nem megkésett ajándék. Itt se fog kijönni senki. The Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Kovács. Na, magyarok laknak.
tovább. Nézd. Jó. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Kb. Hasonló szövegeket vág mindenhez. Úgy itt van, ugyanazokat a szöveget nyomja a postaládáknál is, meg a csomagoknál. Viszont változott az időjárás. Köd van, nem? Ugye a felhő lejjebb jött. Tök jó. Na, legalább látjuk az időjárás változást is, nem mindig süt a nap, most pont havazik. Jaj! Mindjárt neki még a tűzcsapnak. Állj meg! Ennek valahol itt van a postaládája, elvileg. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. That's... Várj, az bejebb van? Jó. Amely nekem megállok az út közepén most már. Biztos, hogy benne ez 28-e, mert akkor lesz valamilyen program, hogy addig kell ezt csinálnom. There we go. Csak másnap milyen lesz az időjárás. Az annyira tetszik ez a feldíszített fa. Itt valamikor be kell menni jobbra, azt tudom. Hol vagyunk? Ó, elhagytam. Állj, vissza. Itt érdemes már bemenni. De hülyén megyek. Bocsi. Erre még nem voltam még ezen az úton. Még. Ott van. Jaj! Hú! Jó, táblát megúsztuk. Nem sok hiányzott. Most megy. Na. Még ezen az úton nem voltam. Igen. Automód. Egy üzenetet következő. Ja. Ugye szerinted is furcsa, hogy karácsonykor dolgozni kell. Okay, Thomas. Just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Jaj. Milyen szűk uton megyünk. Legalább felfedezzük ezt a részt is.
Jaj. Várj, ez hogy van? Hát hogy az ördögben megyek? Nem is értem, oda ki nem mennem? Gyalog? És azt nézem, hogy ez hogy? Hajóval, vagy mivel menjek oda? Valahol itt van. Ha nem? Nem. Már innen. Az gombot nyomok. Nem tudom. Ja, ott van egy ház. Aha. Már csak lehet, hogy úgy kéne oda menni. Mi a címe ennek? Én megnézem. Egy macis hely. Macis tábor. Nem. Melyiket kell nyomni? Bocsi, csak... Néha nehéz, mert ugye mások a gombok. Ez lesz az. Innen már gyalog kell mennünk. Még jó, hogy felfedeztem, hogy itt már nem út van. Elhagyatott hely. Vagy de lehetett volna autóval is feljönni? Ja, itt volt egy kis külön út. Csak azt nem mutatja a térképen. Hey there! Looks like Santa's a little late this year. Ha. Nem mondok ilyet. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? És én azt hittem, hogy tavaszig sem lesz több horgászat. Jó kis kalandnak van. Legyen ez. That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Most hogy is van? Most van 26, és ugye 28. Nem. Van. 28-án van programja, ugye? 27-én... Ja, igen. Belemenj. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Hát ez igaz. I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Na, értünk. És megnézem, hogy ebben van a program. Igen, igen. Az 9-én van vacsorát Emilyvel. Jó. Na, akkor csináltunk programot. Ja, erre van az autóm. És láttam, hogy itt van egy kis titkos útvonal, vagy ösvény. Nem, inkább út. Tudtam volna, a kocsival följöttem volna ideig. Na mindegy. Hát az igazság, hogy sajnos, amit mondasz, hogy milyen rossz, hogy karácsonykor is dolgozni, igen, vannak olyanok, akik olyankor is dolgoznak. Ugye nem mindenki engedheti meg magának, hogy... Ugye vannak olyan helyek, amikor ilyenkor nyitva. Ezen megyünk át, óvatosan. Jaj. Elnézem a folyót, vagy mi ez, patak?
milyen szép helyen lakik. Valószínűleg itt horgászunk, gondolom a patakban. A pataknál is lehet horgászni, abban is vannak halak. Bár szerintem inkább a tóban kéne. Várj. Hogy van itt az útvonal? Ja, az fölfelé, az nincs semmi. Ja, és ott a horgászhely. Igen. Vissza a főútra. Hogy? Hasíts! Jaj! Na, mehetünk. Azért milyen jó ábrázolja, hogy nehéz fölmenni. Hát nem biztos, hogy végzünk 3 óra alatt. Akkor lehet, hogy majd folytatom valamelyik nap. Csak kár, hogy már azt hittem, hogy úgy lesz a játék vége, hogy karácsonnyal fogja befejezni, de úgy tetszik nem. Még folytatódik. De lehet, hogy szilveszterezni is fogunk ebben a játékban? Ki tudja mi? Hú, milyen elágazás van ott. Igen. Itt valahol jobbra kell menni. Itt. Így. Na, erre se voltunk még. Jaj, óvatosan megyünk. These cabins must be so cozy in the wintertime. Cold. Probably freezing cold. Óvatosan az. Hűha. Na itt nem semmi. Ezen végig menni. Milyen helyen van? Ki lakik itt egyáltalán? Megpróbálok úgy menni, hogy meg tudjak fordulni. Egy. Elvileg az ott már zsákutca. Igen. Jó, akkor itt kiszállunk. Hát. Levelet kell vinni, igen, levél. Na itt hol van a postaláda? Hol a titkos postaláda? Hol van itt postaláda? GPS-nél valami itt nem jó helyen járok. Valami itt kell lenni. Ja, itt van. Megvan. Mehetsz. Na, lép már be. Na, most legalább pont irányban vagyunk. Nem semmi utakon megyünk. Ilyen kiutok. Ja, nyugi. Jöhetően sok érdekesség nincs ebben a játékban, tehát lehet, hogy sokaknak unalmas lesz, hogy itt csak semmit nem csinálunk, csak szállítunk, meg néha közben beszélgetünk néhány emberrel, de úgy nagy, hogy mondjam, tehát nagy következményei nincsenek. Opsz! Bocsi! Ó, megint te csomagot hoztál a feleségednek? Na, akkor most már tudjuk, hogy itt már ott vannak mások is. Bemegyek, és akkor ott majd kimegyek. Ó, ez mi volt? Hogy kerültem oda? Hogy ugrott? Out-of-towners, I'm assuming? Welcome to Providence Oaks. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Van egy itt nem messze egy szerviz.
I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Postázom, mi a történetem? Hát. Ha, ez jó. Ez az, kérdezzük Wait a rá. minute. Aren't you Connor Price? KNW6 News? In the flesh. Are you a regular viewer? Igen. Absolutely. I like to catch up on the local goings-on right before reruns of Fries and a Hamburger. I see. And is yours a Nielsen family? With an odometer and everything? Huh. Ezt mond. Nielsen? No, the name's Weiss. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? Mondom, hogy itt van, nem lesz egy autószerelő, nem Needs to mondjuk? vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of Ó, milyen bunkó paraszt. Ő. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Nem mondom ezt. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Igen. Igen, ez And as the pontosan. local mail carrier, I know just the guy to fix Igen, your mondom, hogy car van egy problem. szerviz. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Igen. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. Ja, tényleg ő dolgozik. So, we meet again. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Kop le. Inkább ezt. Hát most kimenőt kapott. Emily's Vagy a off békén. today. Úgy van, But I'm pontosan. sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. Na, megvédte postás a feleségét, hagyja békén. És akkor itt kimegyünk útra.
elvileg ugye... igen, tehát itt már... Visszafal. Már csak egy csomag van hátra. Jaj, de jó, és még van 27-e is. 28, 29 marha jó lesz. Sose lesz vége. Begyorsítunk. Ne jön senki szemből. Hogyha lehetne. Ez mi ez a fekete folt? Van valami medve ott a barlangban. Na csak elvileg holnap horgászni megyünk, de lehet, hogy az csak munka után. Ó, már majdnem túlmentem. Áj, erre. Mindjárt ott vagyunk. Jaj! Útra. Így. Na, és akkor ez már az utolsó állomásunk. Így. Állj meg! Na, nyisd már ki. Okay, let's get this to its destination. Megint ez a flagman nőhöz megyünk. Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. Nem akarok ilyen lenni. P.O. would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she could chew. And now I'm supposed to come to the rescue? You could be a party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Legszívesebben nem továbbra is. Úriember módjára viselkedünk. Sure thing, Nancy. Have a great Hát, ha day. megváltozik előbb-utóbb a hozzáállása a nőnek. Na, bye. Viszont tetszik, hogy csilingel az ajtaja, hogy amikor belépünk.
Teljesen mindegy szerintem, hogy parkolok rá. Már nincs kedvem. Ja. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Huh. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Az. Inkább így. Mr. Price? Aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Amúgy néz ki, mint aki beszívottam. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Mondom én, be van szívva. Vigyorog. You'll have to forgive my wife. She can be a bit protective of me. Protective of you? Oh, I see. You told her about our little kerfuffle earlier. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Ah. The Willamette Week gave you a good review. That's impressive. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Yeah? So, has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Hogy is hívják? It's Providence Oaks, PO for short. Well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. Nem ugyanaz a válasz. That is the same name as this motel, so I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist, but she's not the one who named it. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Csak akkor menjél és olvassák könyvet. Az irónia. Yes, I think I can. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Nem tudom, milyen madarak voltak ott. Hát akkor most megint tévét, majd felvált, aztán már megint könyvet, ezt fogjuk csinálni. Tudod, hogy valami más megy. Vagy ez a fura alak fog szerepelni.
Attention everybody! There's a suspect situation at the drive-in. Sounds like a job for fries and the hamburger! Real funny, guys. Okay, Klaus, let's go check it out. Let's get ready to rumble. Ah, igen, úgy látom, ezt fogjuk csinálni. Jaj, nem már. És ezt meddig kell? Azt sem tudom, mikor lesz vége ennek a játéknak. Az elvileg... Szilveszterig? Vagy új év? Vagy hogy? Mindegy, majd kiderül. Jó, ezt még végigviszem ezt a napot. Ja, beszélgessünk már a... Önökkel. Itt van? Hol van? Ja, biztos, hogy meg karácsonyozik, mi? Szabad napot vett ki, csak mi dolgozunk. Na jó. Ezt még végigcsinálom. De fárasztom. Na nézzük, hogy menjünk. Veszünk egy kört, vissza, le. Hál' az énnek, hogy arra már nem kell menni. És akkor onnan vissza. És így jön. Jó. Akkor először elmegyünk. Na jó. Barát. Want to hear a PO positive? You tuned to the right frequency. PO positive or pet peeve? Let's hear one from Mildred. Nem érdekel, most így fog megállni. És már kicsit már fárasztó az, hogy a kereszt is betartsuk. Mehetsz. Így. Part and parcel. Majd kikerülnek az autó. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Köszi a könyvet. Emily and I had a great time. But about that news of yours. I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. Igen. Nem. It was quite a shock for both Emily and myself, to be honest. We've known each other for so long. We're practically part of each other's furniture. Let me guess. I'd be your bookshelf. Yeah. Yes, especially since all the books on there are gifts from you anyway. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Yeah. Yes. We'll miss you too, Beth. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service.
Igen. Quite right you are. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Melyiket válaszol? Nagyon ez. Maybe it's time for some new glasses. Huh. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Kíváncsi vagyok majd, hogy... Hát tényleg, hogy lesz valamilyen kihatás ezeknek a beszélgetéseknek. Vagy igazából csak semmi. Lényegtelen melyiket választok. Ezt erre megyek. Az. Megy. Állj! Ez a... E. 4. Szóval jó. Ez lesz az. A belated Christmas gift? Maybe. Hát, előfordul. They must be out of town for the holidays. And yet another satisfied customer. Csak el ne vigye valaki. Vagy itt ez egy megbízható kisváros, tehát is. Valahol vannak olyan települések, ahol úgy ellopnak bármit. Valószínűleg itt nem ilyenek az emberek. Jé, nem figyeltem, hogy ott van egy tábla, bocsi. Még szerencsére a táblát nem lehet eldönteni, az a jó benne. Micsoda színes égősor. Akkor a másik. Ja, ott van. Fancy handwriting on this one. De mindig ugyanazokat a szövegeket nyomja. Itt átvágok. Így. Na most már tényleg a 301-es jön. Előre megjósoltuk. Macska. Ez jó. Így. Na, az. Ébe. Hogy? Majd bocsánat. Ja? Aj, mindjárt csak egy kicsit elfáradt a jobb karom. Állom. Oké. Okay. Mehet. Na, azt mondja,
Hogy is néztem ki az úton alatt? Ja igen, ott aztán elmegyek jobbra, és akkor... Jó. Következő utcán jobbra. Ott van egy rendőrautó. Először látok rendőrautót. Valami mindig az van, hogy amikor vége van a szállításnak, akkor utána valami esemény van. De elvileg mai napon fogunk horgászni. Ugye? Az a nap van most. Ez. Istenem, mint a macska. Ettől féltem. Jaj! Nem? Közben megzavart a macska. Majd kicsit arrébb tolta a kamerát. Hogy van? Azt hagyd békén, azt az elemet. Nem játék. Hogy? Az aztán jól ki van dekorálva. Vintage. Az. Fogadjunk, hogy itt se fog senki kijönni. Pedig itt vannak az autók. Nobody's home. Mondtam én. Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night. De fárasztó ez a játék így. Drive is where Meredith's school friend Jesse used to live. De nem baj. Türelmesen végigcsinálom. Kerülj ki! Ki tud kerülni? Ki tud kerülni, vagy nekem jön? És ki kerül? Na. Kíváncsi voltam, hogy kikerülnek-e, vagy össze lehet ütközni ebben a játékban. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Na és akkor most elvileg megyünk a másik repülőbe. Én szállj már, ha X-et nyomom. Igen, és most menjünk vissza, elmegyünk odáig. És azon a kis úton vissza. Az a vékony... Jó. Egyébként tényleg így fárasztó egy idő után. Ez ide megyek, oda megyek. Jaj. Van egy olyan sejtés, hogy végig kell menni az többi napon is. Mi az a kis csomagot? Ja, jó, semmi, ez jó, értem. Az? Itt hogy? Azt nézem, hogy... Itt mintha lenne ez egy kis út, az nem út? Valahol, nem úgy, onnan szerintem indul. Nem vagyok bele biztos. Nem lehet átvágni? Valahol.
Jaj, itt az ösvény. De. Ott várnak is rám. Hozzam a csomagodat. Okay, let's get this to its destination. Ez a főnök. Ja, tűzijáték. Mennyi tűzijátékod van? Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I Lehet, hogy needed a to vége... take care of some Ez stuff. rengeteg címén van, Hardly any igen. customers at the post office anyway. Biztos az lesz, hogy még szilveszterkor lesz ilyen nagy tűzijátékozás a tó körül. Mi van, ha van valaki? Tudom én. Aren't you at least a little worried that Walter Morgan might show up? Morgan? I don't think so. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. Huh. If you say so, Frank. It's none of my business. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Yeah. Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. Shouldn't you stick to sports betting? We'll see what happens. I just love fireworks. Igen. But do you have any experience with setting off fireworks? Who needs experience? Just light the fuse and get out of Dodge. I better finish up, Thomas. Can't keep the customers waiting forever. All right, Ja, Frank. akkor ezzel... See you at the értem. office. A pluszban ilyenekkel foglalkozik. Ez játék árusítása van. Hát... Te, ne, hogy... Ha rálépsz valamire, nem tudom, mit csinálok vele. Örülök, hogy... Szeretsz valami... Ha itt hogy megyünk? Kicsit arrébb megyek. Jaj, ott egy fa. Így. Ez az. Itt valahogy átmegyek az erdőn keresztül. Nem tudom, hogy valahogy. Megoldom. Ez az. De itt szikla van. Apsz. Jaj! Hú, majdnem összeütköztünk. Ki az a hülye, aki postakocsival följön ide? Hát én. Nem tudok jobbra menni. Ja, mert nem engeded arra már a játék. Miért nem engedsz arra? Azt nézem, hogy még milyen messze van. Ott mondjuk ott az a kis út, és akkor ott visszamegyek. Jó. Van pont mellettem egy... Próbálok arra kimenni. Nézd. Hát ez lesz az... itt van. Az út. Ez renget... Ja? Nézd. Ja, ide megyünk a kajádába. Kerítés van. Inkább úgy megyek. Így. Így, és akkor onnan csak kimegyek. Akkor végre beszélgethetünk a nénivel. Az. Na és akkor már csak a levelek vannak hátra, és akkor vége. Part and parcel.
Ez nem is 3 órás játék, ez több. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views, so... Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Így van. Quite right. What do you need? Yeah, Gabe. What do you need? Well, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well... A csúcs. Vigyetek oda. The watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Igen, megkérdezem. Does he actually know anything about faucets? Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here. Ezek randizik ez a gépbe. Classic Maureen. Mm-hmm. Let me just go check him out. Check on him, I mean. So, anyway. So? Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Be volt szívva. Mi ma ezt választom? Én biztos vagyok, hogy beszívott Ápol beszél. Poénkodjunk már. Most Still fuming, albeit literally, with a cigarette. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price wrangler. Igen. Biztos randiznak. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated, so that's a welcome antidote. Well now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Mondom én, van valami köztük, ugye?
Maureen, is the faucet fixed yet? All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen. And during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. Yes. You haven't even met the main event, Connor Price. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Of course we'll be there. Wouldn't miss it for the world. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Na, jó, most meg ezt a maradék levelet kézbesítem, aztán a következő napnál szerintem ez automatikusan ment. Gondolom. Meglátom. Na. És mi megcsináljuk a 2 levelet. Mindjárt ott leszünk. Még csak úgy elzabatosan, hogy túlhajtsuk. Jaj, nem vettem észre, hogy jön egy autó. Még mindig nem ütköztünk össze senkivel. Meg nem ütöttem el egy embert sem. Az az. Levél házhoz jön. Jó. Semmit nem mondasz? Most nem mondott erre semmit. Ja, az a másik oldal. Aj. That's it for today. Back to the post office. Na. Úgyhogy még megvárjuk azt a filmbejátszást, ami utána lesz, gondolom, szokás szerint. Hát tényleg horgászunk, megyünk. Jó. Betöltés. Ja, szerintem az a mentés jele, az a terautó, gondolom én. Ezt még végigvárjuk. I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for 2. Wow, Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband.
Honey, we won! I'm talking to a gentleman from flying to Florida. And he says we've won a 2-week holiday for 2. Haha. Get out of here. Florida? Wow. Isn't it great? We're so happy. Thank you so much. You're very welcome. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be No, altered. gondoltam. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great Ez hol van moment to még? change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. Azt hittem már And we mindjárt look forward to szilveszter seeing you lesz. fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. Miért nem hozzuk But I'll make it magunkkal? up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Lehet, hogy azt sem a két ünnep között, szilveszter és karácsony között fejezem be. Ooh, boy. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Még megvárom a következő napot, amikor újra elindulunk. Igen? Great stuff, Robert. Thanks for taking me along. No problem, Thomas. Wouldn't have enjoyed it half as much by myself. Man, it's nice out here. De jó, hogy The setting can fagyoskodni use a mondhatom. guitar. Inkább nyáron. Yeah, guitar tunes would sound nice right now. It'd be a shame to disturb the peace now, though. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah, apparently we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Inkább maradnál? Legyen ez. Someplace else you'd rather go? I'm perfectly fine staying right here. Legyen ez. P.O. is great, but is it also a good place to meet someone? I know what you're hitting at. The answer's no, of course. But maybe this is what I need right now. Magányos maradni? Hát... Igen. I don't know, Robert. Haven't you been by yourself long enough now? Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Certainly. And also quite improbable. But you never know. Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Take it easy, designated driver. One sip won't hurt, sir. Cheers. Now let's catch a fish and get the hell out of here. Húzzunk innen a fenébe. Ó, és csoda, hogy nem szakad be alattuk, mi? És gondolom további nap. Hey, Thomas, do you have a minute? Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for P.O. with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Gotcha, Frank. Don't worry about him.
Holy crap! Morgan's on the premises! I'm not here. Good morning, Mr. Weiss. Ja, nem fogom mondani, hogy jó reggelt, Mr. Morning, hát ez elég bunkó. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Nem ezek bunkó. Frank? Frank Coleman? Haven't seen him here. And where is he, if he's not here? He's probably out delivering. Could be anywhere. I guess I'll have to be patient then. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. Sejtettem. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Is he gone? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Thomas. I guess Frank Coleman's going into hiding for a while. Okay. Frank, don't you think it's better to just come clean? Don't worry about it. It'll blow over like always. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. Na, most már várom azt, amikor... Itt vagyok, jó. Jaj. Itt lehet itt csinálni mentés. Jó. Na, akkor itt abba is hagyjuk, és szerintem valamikor, talán a 2 ünnep között folytatom, mert végül is lesz jó. Remélem, hogy ez szilveszterig tart, már mint a... Nem én csinálom szilveszterig, hanem a játék. Na, akkor nem gondoltam, hogy ez ennyire hosszú DLC játék lesz. Na, akkor köszönjük szépen 88 jelenlétedet, és azoknak is köszönöm, akik itt voltak velünk, és nézték ezt a félig meddig karácsonyi játék, meg hát inkább mondom azt, hogy téli szünetes játékot. Inkább így mondanám. Mert elvileg a cím alapján is ez téli szünetekről szól. És akkor legközelebb pénteken térek vissza egy másik fajta karácsonyjátékkal, ami gyerekeknek is való. Na, köszönöm. Még egyszer. Azért megnézem ezt a játékot úgy, hogy csak bunkon viselkedünk. Lehet. Lehet, hogy majd egyszer. Majd úgy fogom végig... Majd legfeljebb jövőre. Egy év múlva úgy fogom végigjátszani, hogy éppen a bunkó változat. Tehát fogjuk választani a karakternek. Akkor köszönöm, és hogy kellemes pihenés, aludjál sokat, szép álmokat mindenkinek, és elközelebb újra itt. Sziasztok!